심포지엄 2부 순서를 시작하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 2부 사회를 맡은 이화여대 대학교 미술사학과의 박은영입니다. 자, 네. 저희가 1부에서는 바다를 구성하는 다양한 요소들에 대해서 두 분의 발표자를 통해 굉장히 흥미로운 얘기를 들어볼 수가 있었습니다. 2부에서도 역시 흥미로운 대화를 이어갈 텐데요. 특히 이 심포지엄이 참 의미가 있는 거는 굉장히 기후위기를 다루는 다양한 분야의 학자분들, 과학자, 역사학자, 미술연구자, 예술가 등분이 모이셔서 상호적인 대화를 만들어내고 있는 장이라는 점에서 참 의미가 깊은 것 같습니다. 그래서 저희가 2부에서도 그런 다학제적인 대화를 이어나가고자 합니다. 2부에서는 해양 자원의 과거와 미래, 바다는 우리를 견뎌낼 수 있는가라는 굉장히 흥미로운 주제를 가지고 역사학자 한 분과 큐레이터 한 분께서 발표를 준비해주고 계십니다. 두 분의 발표를 통해 2부에서는 바다를 개발하고 자본화하려는 욕망의 역사와 그 영향을 살펴보고 또한 예술이 앞으로를 위해 무엇을 할 수 있는지에 대해서 같이 고민해보는 기회를 가지고자 합니다. 그러면 2부의 첫 번째 발표자인 주경철 교수님을 무대로 모시도록 하겠습니다. 네, 주경철 교수님은 교수님 올라오시는 동안 교수님 양력이 길어서요. 먼저 소개를 해드리고 있겠습니다. 교수님께서는 서울대학교 서양사학과에 재직 중이시며 서양 근대사와 해양사에 대한 광범위한 연구를 진행해 오셨습니다. 바다와 해양 문명을 통한 국제관계 발전과 문명 간의 상호 연결성을 탐구하는 다수의 논문과 저서를 발표하셨고 대표적으로는 역사 발전 과정에서 바다의 역할을 주목한 대항해 시대와 바다의 관점에서 인류사를 총망라한 바다 인류 등이 있습니다. 두 저서 모두 굉장히 유명한 저서여서 아마 청중 여러분께서도 많이 읽어보셨을 텐데요. 아직 접하지 못하셨던 분들은 지금 아직도 구매가 가능하니 책을 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다. 네, 판매 홍보도 있지 않습니다, 교수님. 네. 네. 오늘은 바다 최후의 희망의 장소인가 몰락의 무대인가라는 굉장히 흥미로운 제목으로 발표해 주시겠습니다. 그럼 주경철 교수님을 박수로 모시겠습니다. 예, 안녕하세요. 주경철입니다. 굉장히 흥미롭고 중요한 주제의 심포지엄을 준비를 해주셨네요. 그것도 이제 예술 분야에서 먼저 이렇게 이걸 준비했다는 것이 저는 굉장히 흥미롭고도 약간 놀랍기도 했습니다. 저는 이제 역사가로서 여기에 어떤 기여를 할 수 있을까 참 고민을 많이 했는데 아닌 게 아니라 이제 와서 이게 일부 내용을 듣다 보니까 이게 내가 올 자리 맞나 싶기도 하고 이게 내가 여기서 무슨 이야기를 할 수 있지 그래가지고 지금이라도 도망갈까 중간에 그런 생각을 했었는데 앞에 앉으니까 도망가기가 어려워요. 그래서 그냥 해. 지금 하여튼 준비해온 거를 조금 말씀을 드리도록 하겠습니다. 인류 역사의 초기부터 바다는 땅만큼이나 삶의 중요한 무대이고 역사의 흐름을 가속화하는 모터 역할을 했습니다. 사실 이게 평범한 말 같지만 굉장히 중요한 의미 있는 그런 내용인데 이제 우리는 그거를 잘 모르죠. 우리 이제 당연히 땅에 살고 있으니까 땅의 역사만 주목을 하고 있는데 사실은 바다라고 하는 것이 실제로는 훨씬 더 중요한 역할을 해왔고 앞으로도 더욱 중요한 의미를 띨 것으로 생각을 합니다. 저는 그래서 미래는 어쩌면은 이 바다에 달려있다고 해도 과언이 아니라고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 인간과 바다의 관계는 근대 이후에 크게 변화합니다. 사실 근대 이전에 대부분의 사람들에게 바다는 결코 익숙한 공간이 아닙니다. 대부분의 해안 지역이라고 하는 건 기껏해야 바다 나갈 일이 없잖아요. 그냥 바다로 나간다는 것은 해초 이런 거 이렇게 모아서 비료를 쓰기 위해서 간다든지 뭐 이런 정도에 불과합니다. 오히려 해안 지역은 공포스러운 그런 공간이기가 쉽습니다. 이제 브르타뉴의 지역에 보면은 이제 이 바그노즈라고 하는 전설이 있는데, 밤배라는 뜻입니다. 이거 보면은 얼마 안 있다가 죽는다. 혹시 여러분들 브르타뉴에 놀러 가셨을 때 밤에 바닷가에 이렇게 나갔는데 안개 껴 있는 그런 바다에서 무슨
노 젓는 소리 들리고 울음소리, 종소리 이렇게 들리면 빨리 호텔로 돌아가세요. 만약에 그 소리 들리면 이제 저 밤배 나타난다는 얘기인데, 그거를 만약에 보게 되면은 여러분들 그 배 타게 돼요. 그러니까 절대 그거 타지 마. 쉽게 말해서 바다는 위험하니까 나가지 말라, 뭐 이런 의미겠죠. 낭만주의 시대에 이르러서 바다는 의미가 변화합니다. 바다는 미약한 인간이 범접하기 어려운 무한의 영역, 그리고 또 그렇기 때문에 동시에 새로운 자유의 공간으로 그리고 있습니다. 에밀리 디킨슨이나 보들레르 같은 시인들은 바다를 영혼의 내면을 고찰하는 숭고한 공간, 이렇게 이제 그리기 시작하죠. 그렇지만 바다는 아무에게나 열린 게 아니라 깊이 공감하고 제대로 이해하는 사람들에게만 허락된 숭고한 공간이라고 이야기를 하죠. 결국 그 말은 과학과 기술의 힘을 갖춘 서구 세력만이 바다를 자유롭게 이용할 수 있다는 제국주의의 이념과 내통한다고 볼 수도 있겠습니다. 특히 19세기에 이제 바다에 대한 관심이 증대하게 됩니다. 바다에 대해 더 우호적이 되고, 우호적이 된다는 건 이제 더 가깝게 만든 다음에 결국 그거를 지배한다는 것으로 이어지게 되죠. 다윈이 1835년에 갈라파고스 여행을 한 다음에 비글호 여행기 이런 책을 쓰고, 1851년에 멜빌의 모비딕, 1870년에 줄 베른의 해저 이말리, 그리고 1883년에 스티븐슨의 보물섬, 이런 작품들 출판되는 게 이제 이와 같은 흐름을 잘 보여준다고 할 수가 있습니다. 바다는 점차 친근한 공간으로 바뀌죠. 영국 귀족들이 그랜드 투어, 그래서 이제 이 유럽 지역을 이제 여행을 하면서 바다를 접하게 되고요. 그 다음에 이제 19세기 후반 그 해안 바닷가에 이제 그 휴양 공간이 되고, 특히 파리와 노르망디를 연결하는 철도가 개통되면서 이제 파리 사람들이 해안 지역으로 여름에 많이 놀러 가는 그런 현상들이 나타나게 되죠. 그리고 이제 사실 이거는 1960년대에 이르러서 본격화되게 됩니다. 그래서 말하자면 바다는 욕망의 대상이 된다고 할 수가 있겠습니다. 동시에 이 바다는 이제 지배의 영역이 되죠. 과학 기술의 힘이 작용하고 경제적 이용의 대상이 되는 곳, 그리고 최종적으로는 군사적 쟁투의 무대로 변모하게 됩니다. 산업혁명 이후에 이 거대한 그 철선 등장하는 것을 보면 이 인간과 바다와의 관계에서 어떤 변화가 일어났는가를 이제 우리가 볼 수가 있어요. 영국의 그 천재 엔지니어인 브루넬이라고 하는 사람이 1850년대에 건조한 그 그레이트 이스턴호 같은 경우에는 새로 만든 그 길이가 207m짜리 배를 건조하게 되는데, 지금 저 오른쪽에 있는 저거를 보면 예컨대 뭐 17세기나 18세기에 배를 건조하는 그 모습과 이것을 비교해 보면은 인간의 힘, 바다를 통제할 수 있는 과학기술의 힘이 얼마나 엄청나게 발전해 가는가 하는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 이제 엔진이 개선되는 게 굉장히 중요하죠. 왜냐하면은 초기의 증기기관이라고 하는 건 이제 석탄을 엄청나게 떼면서 다니기 때문에 배를 아무리 크게 지어도 그 공간 전체를 이제 석탄을 채우고 다녀야 되는데, 엔진이 개선되면서 이제 그 훨씬 더 효율적으로 적은 석탄을 떼면서 이동을 할 수 있게 되는 거죠. 그리고 운하가 개통되고 이러면서 이제 전 세계의 이 바닷길이 훨씬 더 효율적으로 연결이 되게 됩니다. 또 하나 중요한 건 이제 해저 전신입니다. 이 해저 전신 같은 경우에 예컨대 이런 에피소드가 있어요. 해저 전신이 얼마나 큰 역할을 하는가. 영국이 그 인도에서 반란이 일어나요. 식민지에서. 그래서 그거를 당장 달려가서 이거를 그 제압할 수 있는 그 군은 캐나다 주둔군밖에 없던 상황인데, 그래서 그 캐나다 군한테 가서 이제 준비해가지고 인도로 떠나라. 이것까지는 이제 누가 급히 배를 타고 달려가서 그 소식을 전했죠. 그랬는데 얼마 안 있다가 인도에서 이제 상황이 종료됐다, 더 이상 갈 필요가 없다 라고 하는 상황이 벌어졌을 때는 마침 그때 이제
영국과 아메리카를 연결하는 해저 전신이 완공이 되거든요. 그때는 이제 그래서 뭐 6글자인가요? 뭐 안 가도 돼, 뭐 이런 거, 그거 이렇게 보내가지고 그거로 해결됐다 그랬는데, 만약에 그게 없었으면은 그 많은 인원들이 배 타고 인도 돌아갔다가 허탕치고 다시 돌아가야 되는 거죠. 그러니까 이런 걸 보면 이 해운, 그다음에 커뮤니케이션 이런 거의 발달이 굉장히 크게 발전해서 이제 세계를 변화시키는, 쉽게 말해서 우리 세계화가 진척된다는 것을 알 수가 있습니다. 이제부터 이제 사람도 그렇고 상품, 문화, 뭐 어쩌면 병균, 이게 훨씬 더 중요할지도 모르겠어요. 19세기에 콜레라 같은 이 병이 전 세계적으로 퍼지는 이런 현상들이 일어나게 됩니다. 그래서 오늘날에 이르면 이제 바다는 인류에게 거대한 가능성을 제공하는 건 분명해요. 식량도 제공하고 무역의 가장 기본적인 인프라를 제공하고, 해저 전신이 문제가 아니라 이제 해저 케이블을 통해서 정보화가 크게 진척되고 있고, 자원도 제공하고, 어쩌면은 해수면이 계속 올라가면 우리는 미래에 바다, 해저 혹은 해상 도시에서 살 수 있을지도 모르죠. 그래서 이런 굉장히 큰 그 가능성을 제공하고 있는데, 요거에 대해서 한번 몇 가지 간단하게 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 어업을 보도록 할게요. 인구학자들은 아마 세계 인구가 약 100억 약간 넘게까지 증가할 것이다라고 예측을 하고 있습니다. 그러면은 당연히 식량 문제가 심각해지겠죠. 지금 우리 주변에는 어떻게 하면 덜 먹을까, 어떻게 하면 살을 뺄까, 이게 굉장히 중요한 문제가 되고 있는데, 그거는 사실은 지구 전체로 보면은 아직 많은 수가 아니에요. 훨씬 더 많은 지역의 사람들은 어떻게 하면 식량을 확보할까, 어떻게 하면 더 먹을까가 훨씬 더 중요하죠. 최근에 이제 러시아 우크라이나 전쟁이 일어나서 밀값이 폭등했을 때 굉장히 많은 지역 사람들이 고통받고 있잖아요. 그랬을 때 이 앞으로 당분간 식량을 어떻게 얻느냐, 그럴 때 아마 이 해산물이 굉장히 중요한 공헌을 하겠죠. 지금까지 통계를 보면은 인류가 단백질 섭취하는 거의 약 17% 정도가 해산물이라고 그러는데, 아마 이 비중이 더 증가하겠죠. 현재의 이 어업을 보면은 정말 놀랍습니다. 이게 긍정적인 의미로나 부정적인 의미로나, 팩토리쉽, 공장형 어선, 이 경우를 보면은 이게 이해가 되세요? 이게 그물의 둘레가 2km예요. 이거를 바다에 이렇게 던져가지고 이제 이거를 기계적으로 이렇게 빨아들인다는 얘기인데, 그러면은 고등어, 청어, 참치 이런 한 무리들, 왜 무리지어서 가잖아요. 그걸 통째로 잡는다고 그러거든요. 엄청난 그 효율성을 자랑하고 있습니다. 바로 이와 같은 배, 그 공장형 어선, 이 1%의 선박이 전 세계 어획량의 50%를 차지하고 있어요. 이 안에서 잡아가지고 이 안에서 이제 다 뭐 처리하고 포장까지 다 하면은 다른 선박이 와서 식량 같은 거 전해주고 그 상품 받아가고, 이 배들은 계속 남아서 거기에서 이제 계속 어획을 하면서 한 시즌을 보내죠. 이런 배가 한 시즌에서 일해서 얻는 그 어획량이 전통 어부 7,000명이 1년 동안 일하는 양입니다. 그래서 이제 이쪽 입장에서 보면 그게 좋은 일일지 모르겠지만, 사실은 이게 이제 굉장히 큰 문제를 야기할 수도 있겠죠. 뭐 간단한 예로 소말리아의 어부들이 왜 해적이 됐을까? 뭐 그들 주장에 의하면 바로 이것 때문이라고 그래요. 옛날에는 하루에 한 2-3시간 일하면은 충분히 먹고 살 수 있었는데, 이런 배들이 와가지고 이제 싹쓸이를 하고 나서, 그러고 났더니 하루 종일 일해도 별로 얻을 게 없고, 그러다 보니까 이제 분노한 어부들이 이 어선들을 공격하고 그러면서 해적이 되었다. 이런 것이 하나의 주장입니다. 그렇지만 그 어획이라고 하는 것이 20세기 초에 만약에 그 시점과 비교를 해보면 어마어마하게 증가했지만 계속적으로 늘어날 수는 없겠죠. 그래서 통계적으로 보면은 1990년대쯤 그걸 경과하면서 어획량이 이제 정체하거나 약간씩 줄어들게 됩니다. 조금 이따 이제 다시 말씀드리겠습니다만, 이게 바다 생선이 멸종 위기에 몰릴 수 있을까? 그게 과연 가능할까? 그런데 실제로 멸종 위기에 많이 몰리죠.
그 결과 이제는 평균적으로 양식이 어획보다 더 많아요. 전 세계적으로 50%를 넘습니다. 근데 이것도 문제가 있겠죠. 연어 1kg를 얻기 위해서 다른 생선을 5kg를 이제 준다든지, 참치 1kg를 얻기 위해서는 8kg에서 10kg 정도의 먹이를 이렇게 줘야 된다든지. 그래서 한편에서 약간 저급한 어종의 생선들을 양식을 한 다음에 그거를 던져주고 이제 고급 어종을 키우는 거죠. 어떻게 보면 굉장히 비효율적이고, 이것이 가지고 있는 문제도 있겠죠. 과연 이게 지속 가능할까? 뭐 이런 생각도 들고, 그 다음에 이제 오염 문제도 있을 수가 있고요. 어업 얘기를 드렸습니다만, 사실은 지금 우리가 바다를 어떻게 이용하는가라고 했을 때 가장 비중이 큰 거는 아마 해운일 수 있을 것 같아요. 지금 전 세계의 바다에는 뭐 컨테이너선, 유조선, 벌크선 이런 배들이 전 세계 바다를 누비고 다니고 있습니다. 그 중에서 특히 이 컨테이너선 같은 경우에 화물 운송의 80%에서 90%를 담당을 하고 있어요. 세계에 약 6,000척에서 한 7,000척 정도의 컨테이너선들이 전 세계 그 글로벌 항구들을 연결하고 있죠. 한국 수출입 물량의 99%가 해운입니다. 뭐 이건 이해가 돼요. 지금 우리나라는 북쪽 막혀 있으니까 사실상 섬나라라고 할 수도 있겠죠. 그렇기 때문에 이제 우리가 수입하는 식량이라든지 뭐 자원 모든 걸 다 이제 해운에 의존을 하고 있는데, 그래서 만약에 바닷길이 막힌다면 우리는 정말 굶어 죽을 수도 있을 것 같아요. 이 컨테이너화라고 하는 것은 사실은 1950년대에 시작된 겁니다. 지금 왼쪽에 보이는 저 사진은 1950년대 이전 사진인데, 컨테이너화가 되기 이전 시대. 그러니까 모든 화물들을 다 하나하나씩 아이템별로 다 그냥 올리고 내리고 하던 시대예요. 그러니까 2차 대전이 끝나고 나서 세계 경제가 폭발적으로 증가하고 무역이 막 늘어나고 있는데, 다 보면 항구에서 병목 현상이 일어나고 있어요. 그 항구에는 이제 무수히 많은 노동자들이 거기서 일하면서, 이제 옛날 영화 보면은 무슨 왜 항구에 맨날 그 일하는 사람들이 밤에 술 마시고 싸우고 하는 그런 영화들 많이 있죠. 그러니까 이 병목 현상이 워낙 심하다 보니까 미국 정부에서 1954년에 배 한 척을 잡아가지고 이게 상황이 어떤가 전수조사를 했어요. 어떤 상품이 어떻게 도착해서 어떻게 실려서 어떻게 최종 지점까지 가는가, 그거를 전부 조사를 했더니, 그 비용을 조사를 했더니 5천 톤을 적재하는데 6일, 그 다음에 열을 항해한 다음에 하역하는데 4일. 전체 비용 중에 항해는 뭐 12% 정도에 불과하고, 실제로는 적재 하역, 여기에 미니멈 50%가 걸리는 거죠. 이제 이런 상황이라면 세계 경제가 발전할 수가 없겠죠. 이때 이제 맥린이라고 하는 사람이 소위 박스 혁명, 컨테이너화의 사업화에 성공을 합니다. 사실 참 단순한 아이디어예요. 이렇게 그냥 미리 준비된 어떤 그 컨테이너 박스, 여기에 상품을 싣고 와서 이것채로 싣고 이것채로 내리고 트럭이나 기차로 운반하고, 이것이 이루어진 다음에 계산을 해보니까 톤당 적재 비용이 5.83달러에서 16센트, 정말 드라마틱하게 바뀐 거죠. 이건 단순히 물류 효율을 높인 정도가 아니라 세계 경제 구조 자체를 바꾼 아주 혁명적인 사건입니다. 현재 그 거대한 컨테이너선은 정말 한국에서 만들고 있잖아요. 그 큰 것들 하나의 예를 든다면 2023년에 건조한 그 알헤스라스호 24,000 TEU, 이 TEU라고 하는 건 20 Food Equivalent Unit, 그러니까 20피트짜리 컨테이너를 몇 개를 실을 수 있느냐는 건데, 24,000이면은 20피트짜리 24,000개를 싣는다든지, 혹은 40피트짜리 12,000개를 실을 수 있는 어마어마하게 큰 선박입니다. 해운보다도 어쩌면은 장래에 더 큰 혁신 가능성을 안고 있는 부문은
해저 케이블 같아요. 이 정보 전송의 기간 시설로 현재 전 세계 정보 소통의 98% 내지 99%를 해저 케이블이 담당하고 있습니다. 그러니까 인공위성 같은 거 우리가 굉장히 뭐 이렇게 많은 비중을 차지하는 것 같아도 사실은 저 광대역 해저 케이블 이거로 이제 이 세상의 정보화라고 하는 게 크게 진척이 되고 있어요. 사실 이게 만약에 우리가 아침에 출근을 했는데 컴퓨터가 다운돼 있다, 안 돌아간다 그러면 그냥 집에 가야죠. 이게 그래서 우리 그 학교의 학생 중에 뭐 예컨대 뭐 아주 레디컬한 혁명을 꿈꾸는 학생들한테 제가 하나 팁을 줬어요. 야, 세상을 너 멈추게 하고 싶냐? 그러면 돈 좀 써서 특수 잠수정 만들어가지고 이거 끊어. 이거 끊으면 세계가 그냥 그 자리에서 중단돼. 베트남 같은 경우에서 한번 이 해저 케이블 끊어져가지고 진짜 며칠 놀았다 그러더라고요. 근데 이렇게 지금 이제 정보 전송량이 2년마다 2배씩 증가하는 비율이라고 하는데, 그러니까 앞으로 이제 전 세계 해저 케이블이 뭐 요길 따라서 계속 깔리겠죠. 앞으로 더 훨씬 더 많이 늘어날 것 같아요. 이렇게 되면은 어떤 변화가 올까 제대로 상상하기도 힘들다고 그럽니다. 한 가지 제가 상상을 해본다면 이런 그 해저 케이블로 인한 정보화가 극도로 진척이 되고 혹시 여기에 3D 프린팅 이게 연결이 된다면 이제 상품을 그냥 수출할 필요 없이 저쪽 지역에 원재료가 있고 정보를 보내서 거기서 찍어내는 이런 방식의 어떤 또 다른 차원의 세계 경제가 나오지 않을까, 등장하지 않을까 한번 그런 상상도 해봅니다. 또 바다의 이제 해저 자원 같은 것도 우리가 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 바다는 그야말로 자원의 보고입니다. 석유, 천연가스 뭐 이런 것들도 있고 육상에서 구하기 힘든 희귀 자원들, 망간 단괴 이런 거 저 바다 뭐 2,000m 이렇게 내려가면은 거기에 이게 디글디글 굴러다니고 있다는데 이거 집어오면은 우리 육상에서 구하기 힘든 이런 희귀 자원들 문제 많이 해결된다 그러죠. 이 안에 코발트, 니켈, 구리, 망간 같은 거 이제 얼마든지 해결할 수 있다 그러는데 다만 이것을 집어오는 게 과연 옳은 일일까? 이렇게 함으로써 그 해저 환경을 파괴하는 것이 오히려 더 부정적인 결과를 가져오지 않을까? 이런 문제가 당연히 제기가 될 것 같습니다. 앞으로 계속 그 해수면이 상승한다면은 이거는 약간 좀 아직까지는 상상의 뭐 그런 수준이겠습니다만 언젠가는 육지의 많은 부분이 물에 잠기게 될 텐데 그러면 우리는 아마 이런 새로운 도시 이런 거를 만들어서 바다에서 살게 될지도 모르겠어요. 그래서 그때에 대비해서 이제 해상, 해저 시설 구축하는 그런 실험이 많이 진행 중입니다. 현재는 바닷속에 들어가서 살 수 뭐 산다든지 하룻밤 보낸다든지 그런 건 뭐 이런 수준이에요. 몰디브 호텔 그냥 호텔 방 하나 지금 바닷속에 넣었다 그러는데 혹시 아직 결혼 안 하신 분 저 신혼여행 강추 뭐 아침에 깨봤는데 바닷속에 있고 물고기 왔다 갔다 하면 굉장히 멋있을 것 같아요. 그런데 조사해 보니까 좀 가격이 좀 돼요. 1박에 15,000불이니까 1박에 한 25,000만 원 정도, 2,500만 원 정도. 혹시 그 정도 내실 수 있으면은 강추. 아니면은 뭐 지금 시미즈 건설 일본의 저런 회사에서 하고 있는 오션 스파이럴 같은 거 아직 개념 설계 수준에 불과해요. 그래서 앞으로를 위해서 이제 뭐 그런 준비를 하고 있을 텐데 그래도 일부 상당히 그 실험이 진척 중인 거로 알고 있어요. 그래서 미국 플로리다의 아쿠아리우스 리프 베이스라든지 뭐 이런 시설들 예컨대 뭐 9m 깊이에 위치한 수중 숙박 시설에서 100일간 거주하는 실험 이런 얘기 들어보면 근데 다 이 안에서 실험에 참가하는 사람들 굉장히 괴로워하고 있더라고요. 100일 동안 거기 갇혀서 살다 보니까 치킨 시켜 먹고 싶은데 먹는 문제 뭐 이런 것 때문에 굉장히 괴로워하는 이런 문제 이제 앞으로 고민을 좀 해봐야 되겠죠. 우리나라에서도 진행되는 거로 알고 있어요. 울산 언더워터 시티 2026년에 50m 바닷속에서 5명이 거주 가능한 모듈 설치하는 것을 목표로 하고 있다고 그럽니다. 동시에 이제 수중 데이터 센터, 이 데이터 센터라고 하는 게 열이 워낙 많이 나오고 그러니까 여기에 그 에너지가 워낙 많이 들어서 이 문제를 어떻게 해결할까? 요거에 대한 해결책 중에 하나가
데이터 센터를 바닷속에 집어넣는 거죠. 그러면 이제 이 냉각 비용이 훨씬 줄겠죠. 뭐 이런 거를 함께 연구를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 최종적으로는 200m 밑에 바다에서 5명에서 30명이 77일 동안 체류하는 그런 것을 이제 목표로 지금 실험을 진행 중입니다. 이게 지금 뭐 상상도예요. 지금까지 이제 이렇게 바다가 현재의 굉장히 큰 가능성을 제공하고 있다라고 하는 것을 말씀을 드렸는데, 당연히 이렇게 하는 것이 무상으로 되는 건 아니고 그 과정에서 우리는 바다를 굉장히 심각하게 오남용하고 있고, 그러면서 굉장히 막대한 비용을 지불하고 있습니다. 그래서 이 점을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 해양 생물이 큰 위기에 처하고 있죠. 바다는 무한한 자원. 혹시 여기 기억하고 계시는지 모르겠어요. 여기 약간 나이 드신 분들은 기억하실지 모르겠어요. 우리 어렸을 때 맨날 그 교장 선생님이 훈화할 때 우리나라는 삼면이 바다고 바다는 무한한 자원이기 때문에 우리 바다로 나가야 된다. 뭐 해양의 날 이런 때 이제 이런 말씀 참 많이 하셨어요. 바다는 무한한 자원. 저게 어디서 나온 말일까? 보니까 이게 그냥 나오는 말이 아니라 토마스 헉슬리의 개념이었더라고요. 그 생물학자 토마스 헉슬리. 그러니까 바다는 광대하다. 그리고 이 생선들의 그 번식력이 엄청나다. 인간은 뭐 기껏 해봐야 그 중에 일부만 얻을 수 있기 때문에 바다의 자원이 무한하다라고 그랬는데, 이게 19세기에 나온 이야기이고 20세기, 21세기에 들어와서는 이게 틀렸다는 것이 이제 뭐 밝혀진 거죠. 지금 한 해에 상어 1억 마리, 이거 사실일까 싶어가지고 아까 여기 앉아서 챗 GPT로 한번 얼른 찾아봤더니 한 해 1억 마리가 평균이고, 많은 뭐 어떤 추사는 한 해 2억 마리 넘게 상어를 잡더라고요. 이런 식의 조업이 뭐 계속 될 수가 없겠죠. 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만은 현재 세계 어획고가 정체 내지는 후퇴하고 있고, 일부 종은 벌써 멸종 위기에 몰려 있습니다. 대서양 참다랑어, 참치 통조림 우리 엄청 먹고 있잖아요. 그리고 이제 우리 스시 먹고 있고, 그래서 이런 위기에 몰려 있기 때문에 참치 스시를 참다랑어 이게 참치죠. 참치 스시를 먹지 말자는 운동 때문에 일부 약간 이런 거에 이렇게 공감하는 그런 스시집에서는 스시 우리 이제 더 이상 안 만든다고 뭐 벌써 그러더라고요. 상어류 좀 전에 말씀드린 대로 대구 같은 경우도 일부 해역에서는 멸종 위기에 몰리고 있습니다. 17세기 기록 뭐 이런 거를 보면은 뉴펀들랜드 이렇게 뭐 그런 기록을 보면 문자 그대로 물 반 대구 반이다 라고 막 뭐 무수히 몰려들잖아요. 산란하는 그 명태 같은 거 잡아먹겠다고 이제 그렇게 몰려들고, 19세기 기록만 하더라도 프랑스의 그 어부들이 이 대서양 나가가지고 그 사람들은 하루 종일 낚시 던지고 잡아 올리고 던지고 잡아 올리고, 이거를 하루에 10몇 시간씩 한다 할 정도로 이렇게 만든, 드디어는 서구 대서양 이쪽 지역의 개체군은 멸종 위기종에 몰려 있다고 그래요. 그래서 영국에서 지금 피쉬 앤 칩스 더 이상 못 먹게 되느냐고 걱정한다는 이야기를 들었습니다. 해양 생물의 이 생선 개체 크기가 작아진다는 것은 이 해양 생태학의 굉장히 중요한 이슈라고 그래요. 남획, 선택적 어획, 이러다 보면 이제 큰 물고기만 먼저 잡죠. 이러다 보니까 이게 이제 진화적인 압력을 가해서 생선의 성장 속도, 최대 크기, 산란 시기 이런 게 변화하고 있습니다. 그러니까 인간의 행동이 이 생물의 진화 과정에 이제 이 압력을 가하고 있는 거예요. 사실은 더 천천히 자라고 더 큰 개체가 돼서 그때 이제 알 낳고 하는 게 건강한 건강한 개체라고 그러는데, 이런 것일수록 인간에게 빨리 잡히니까 이제는 빨리빨리 알 낳고 뭐 적당한 크기까지 자라고 하는 이런 것들이 더 많이 남고 더 번성하는 거죠. 그러다 보니까 알의 수가 적고 새끼 생존율이 낮아져서 개체군의 회복이 더 더뎌지는
이런 결과를 낳고 있습니다. 우리가 오늘 많이 이야기하는 이 해양 오염, 이것도 조금 말씀을 드려볼게요. 혹시 기억하실지 모르겠습니다만은 한 몇 년 전에 빅터 베스코보라고 하는 사람의 이야기가 신문에 뭐 많이 나고 그래서 혹시 기억하시는 분 계신지 모르겠어요. 이 사람 괴짜죠. 그러니까 높은 산은 다 올라가고 그런 다음에 이제 깊은 바다는 다 들어가요. 그래서 Five Deeps Expedition이라고 그래서 지구 5대양의 가장 깊은 지점을 특수 잠수정 만들어가지고 이제 직접 내려가 본 거예요. 그래서 최대 11,000m까지 들어가 봤습니다. 그래서 가장 깊은 곳, 태평양 마리아나 해구의 챌린저 딥이라고 하는 곳 11,000m까지 내려갔어요. 이 사람이 몇 분 나왔다고요? 굉장히 걱정하시는 모양이네. 예, 거기서 이 베스코보 씨가 뭘 봤을까요? 놀랍게도 이제 저걸 봤어요. 플라스틱 봉투. 그래가지고 그게 어떻게 이렇게 해가지고 그 밑에까지 미리 내려가 있었던 거죠. 그래서 제가 기억하기로 그때 신문 기사가 베스코보 씨 플라스틱 백에게 졌어요. 뭐 그랬던 것 같아요. 사실 물론 뭐 몇 가지 굉장히 새로운 해저 생물도 발견을 하고 그렇습니다만 조금 이따 말씀드리겠습니다만 또 거기서 발견한 해저 생물 중에 일부가 이미 플라스틱에 오염된 상태라는 것을 알게 됐죠. 육상의 쓰레기가 바다로 굉장히 많이 투입되고 있습니다. 1초에 1톤 덤프트럭 한 대꼴이라고 그러는데 우리가 이제 이 뭐 플라스틱 같은 거 이렇게 그냥 길바닥에 버리면 그냥 내버려 두면 이 말은 곧 강으로 간다는 이야기고 강으로 간다는 것은 이제 바다로 간다는 이야기죠. 그래서 이렇게 흘러내려가는 쓰레기들이 바다로 나가면 어떻게 될까? 유명한 그게 이제 이거죠. GPGP. 이거 뭐라고 번역하죠? 거대 태평양 쓰레기 섬. 하와이와 캘리포니아 사이 북태평양 한복판에 거대한 쓰레기 섬이 발견됐어요. 이제 이게 해류와는 다른 뭐라 그러지? 환류. 바닷물이 이렇게 빙빙 돌고 있는 거기에 이 쓰레기가 들어가면 탈출을 못 해가지고 거기에 갇혀서 돌다가 거대한 쓰레기 섬이 만들어졌는데 크기가 160만 제곱킬로미터, 프랑스 영토의 3배, 대한민국의 16배짜리가 지금 만들어져 있죠. 그래서 구성물질을 보면은 46%가 폐어망, 업용 밧줄이고 나머지 54%가 플라스틱 용기, 병뚜껑, 미세 플라스틱 조각 뭐 이런 거라고 합니다. 그래서 대부분 중국, 일본, 미국 등 이 태평양 연안국에서 이제 배출한 것들이 흘러가서 거기에서 이제 그렇게 만들어진 거예요. 문제는 이제 이거가 해양 생물들이 먹이로 오인해가지고 계속 저거를 먹이고 있어요. 유명한 사진이 이거죠. 알바트로스 새끼인데, 여기 사는 그 알바트로스 엄마가 이게 날다가 여기는 참 먹을 게 많아. 그러면서 이제 맨날 집어다가 자기 새끼한테 계속 먹인 거죠. 우리가 인간의 눈으로 볼 때는 야, 그거 바보야, 골프공이야. 그런데 얘네들 눈에는 그게 새 알로 보이니까 이제 이거 먹이고, 우리가 볼 때는 그게 스위스 칼인데 멸치로 보이니까 얘네들한테는 그래서 이제 이거 먹이고 그래서 이렇게 계속 먹이다 보니까 결국은 장폐색이 와서 이제 죽었어요. 그래서 이 상태로 발견이 됐는데 이걸 이렇게 세 보니까 한 540개 정도의 쓰레기를 먹고 죽었더라고요. 미드웨이 환초의 새끼 알바트로스 중에 약 40% 정도가 플라스틱 섭취로 폐사되는 것으로 추정하고 있습니다. 그래서 이 사진을 아마 크리스 조단이라는 사람이 찍은 것 같은데 이 사람의 메시지가 이래요. 우리가 버리는 작은 쓰레기 하나가 결국은 생명의 죽음으로 되돌아온다. 이 플라스틱에 갇혀서 이 알바트로스가 죽는 이 현상이 인간의 소비주의, 무관심, 집단적 책임 회피의 은유이다 라고 이제 이야기를 하고 있습니다. 시간이 많지 않다 그래서 이런 것 많이들 알고 계시니까 이건 넘어갈게요. 그래서 최근에 발견되는 그런 생물 중에 흥미로운 게 이제 이거예요. 에우리테네스 플라스티쿠스. 2020년에 뉴캐슬 대학교의 이제 해양 생물학자들이 발견을 했는데 뭔가 새로운 종을 발견한 거예요. 그래서 그거를
DNA를 분석하다가 이게 새로운 종이다 라고 해서 명명을 하는데, 마침 그 안에서 체내 조직에서 이 플라스틱, 미세 플라스틱이 검출됐어요. 그래가지고 이거를 알리는 그런 의미로 이름에 플라스티쿠스, 플라스틱으로 오염된 이라고 하는 것을 붙여서 에우리테네스 플라스티쿠스라고 하는 명명을 했습니다. 그래서 인류에 의한 플라스틱 오염이 이제 해양 표면, 연안 이곳이 아니라 지구에서 가장 깊은 곳까지 확산되어 있다는 것을 실증한 굉장히 흥미로운 그런 사례입니다. 이거를 아까 그 우리 신 소장님이 이거 딱 보여주시는데 망했다라고 생각을 했는데 저보다 훨씬 전문가께서 이렇게 말씀을 하시니까 두 번 말씀드릴 건 없겠죠. 저 거대한 물이 저쪽으로 올라가서 북극해까지 올라가서, 그러면 거기에 이제 아까 잘 말씀해 주신 것처럼 물이 차가워지고 그 다음에 염분도 더 높아져가지고 말하자면 무거운 물이 돼서 밑으로 내려가는 거죠. 그래서 표면으로는 북쪽으로 이렇게 올라가는데 그 물이 해저로 내려와서 원래 방향으로 돌아오는, 그래서 짧게는 긴 흐름은 한 1500년, 1600년, 짧은 거는 700년, 800년, 이런 식의 거대한 글로벌한 이 해수 흐름이 여태까지 지구 온도, 그 다음에 탄소 비중 이런 것들을 조절을 하고 있었던 거죠. 그래서 이게 지금 지구 환경을 지켜주는 가장 중요한 그런 역할을 하고 있었는데, 산업혁명 이후에 이산화탄소 농도가 더 높아져서 400 ppm이라고 그러는데 아마 최근에 측정한 게 430까지 올라갔다고 아까 그러시더라고요. 이것 때문에 온실 효과로 기온이 상승하고, 그러다 보니까 이 열을 바다가 흡수하고, 이 과정을 거치면서 이 컨베이어 벨트가 느리게 돌아간다는 거죠. 완전히 중단되면 그때는 더 큰 재앙이 닥치겠습니다만, 문제는 이제 점차 느려지는 방향으로 가고 있더라. 그래서 이것이 지구의 그 환경에 장기적으로 보면은 굉장히 큰 재앙에 가까운 영향을 미칠 것으로 생각을 하고 있습니다. 그리고 이제 해수면이 점점 상승하고 있다는 것은 요새 많이 이야기를 하고 있습니다. 2100년까지 0.86m. 근데 이제 공평하게 상승하는 것이 아니라 열대 지방에서 더 빨리 상승하기 때문에 그쪽 지역에 사는 사람들이 이제 훨씬 더 심각한 위협을 느끼겠죠. 저지대에 사는 사람들은 이거 자다가 익사하는 거 아닌가라는 그런 위협을 느끼고 있겠죠. 그래서 키리바시라고 하는 나라, 가장 지금 위험한 나라, 이 나라는 이대로 가면은 더 이상 제방 이런 거로 막을 수 있는 상황이 아니기 때문에 피지 섬에 22제곱킬로미터의 땅을 구입해 뒀다고 그래요. 최악의 경우 우리 이사 간다. 그래서 아마 인류 최초로 이사 가는 나라, 전세 아니고 매매죠. 그냥 땅을 사가지고 그리로 이제 이사 가는 그런 나라가 될 것으로 생각을 하고 있습니다. 이거는 그냥 간단하게만 이야기를 할게요. 시간이 지금 5분 남았다는. 이 바다를 그냥 내버려 두는 게 아니라 이게 전쟁의 무대가 되고 있어요. 바다는 핏빛 폭력의 공간이 되고 있습니다. 엄청난 파괴력을 갖춘 이 해군들 사이에 서로 전쟁을 하고 있는데, 여태까지는 이제 현재까지는 미국 해군이 압도적인 우위를 차지하고 있는데 중국의 부상이 만만치가 않죠. 그래서 중국은 소위 남해 구단선이라고 조금 보면 좀 무리한 주장을 하는 것 같긴 해요. 저 지금 녹색 저게 이제 중국의 주장인데, 저기까지가 전부 중국 바다다. 이유는 역사적 권원. 그래서 한나라 때 이 바다를 다 돌아다녔다라든지, 한나라면 이게 기원전 2세기인데 그 다음에 정화의 원정 15세기 이럴 때 우리가 다 여기를 돌아다녔다 이런 것을 근거로 해가지고 저게 자기네 바다라고 주장을 하고 있습니다. 그래서 필리핀 이런 나라하고 지금 싸우면서 국제상설재판소까지 가고 이런 현상이 벌어지고 있다고 그래요. 근데 좀 제대로 근거를 잘 갖추질 못한 것 같아요. 여기 수비 암초 여기까지가 중국 영토야 그랬는데, 사실은 가서 보니까 섬이 아니라 이 암초예요. 그러니까 만조 때는 이게 물에 잠기고
간조 때는 이게 떠오르는 섬으로 착각을 해가지고 여기까지가 우리 섬, 그래서 여기까지가 우리의 영해 이랬는데 실제로는 거기가 저런 암초였다. 뭐 그러니까 이제 거기에다가 시멘트 붓고 뭐 그래가지고 군사기지 만들고 그 다음에 땅에 흙을 좀 가져다가 붓고 배추 재배한 다음에 섬이지. 그래가지고 이제 지금 거기까지가 자신들의 영토라고 주장을 하고 있습니다. 뭐 이건 좋은데 이래서 중국이 2050년을 목표로 해서 글로벌 패권을 차지하겠다고 하고 그러기 위해서는 당장 이제 해군력을 키워서 해양 패권을 차지하려고 하죠. 이렇게 되면은 앞으로 15년에서 약 25년 이 기간 중에 동아시아의 어떤 그 세력 균형이 바뀔지 모르고 자칫하면은 핵전쟁으로서의 3차 세계대전이 일어날지도 모른다는 불길한 예측도 하고 있습니다. 3차 세계대전이 일어날 가능성이 제일 높은 곳 남중국해 1위, 동중국해, 다시 말해서 우리 옆에 이 바다가 2위. 2차 대전 때 5,500만 명이 죽었는데 3차 세계대전 핵전쟁이 일어나면 아마 억 단위로 이제 사람들이 죽겠죠. 뭐 이렇게 되면 안 되잖아요. 정리를 하자면 이렇습니다. 이제 많이들 하는 이야기인데 바다를 지배하는 자가 세계를 지배한다. 이거는 근현대사에 굉장히 중요한 것을 이야기를 해주는 그런 이야기예요. 그런데 가만히 생각해 보면은 이게 누가 됐든지 인간이 바다를 지배하기 전에 인류 멸망의 가능성이 떠오르고 있어요. 그래서 오늘 지금 이제 이야기되고 있는 거를 저 나름대로 이제 정리를 하자면 이렇습니다. 바다가 우리가 여태까지 그렇게 생각을 못하고 있었지만 인류 역사의 흐름에서 아주 중요한 역할을 하고 있었고 지금도 굉장히 중요한 의미를 띤 공간이고 앞으로는 인류의 어떤 운명을 좌우할 지극히 중요한 그런 공간입니다. 그래서 인류 멸망이 시작된다면 바다에서 시작될 수도 있고 어쩌면 인간이 생존할 수 있는 마지막 희망을 바다에서 찾을 수도 있을 것 같습니다. 그래서 어쩌겠다는 거냐? 아까 우리 모리스 선생님께서 말씀하신 멋있는 말이 있는데 뭐였죠? Where if not now, then when? 뭐 그랬죠? 사실 제가 그거 운동하러 갈 때 텀블러에 이렇게 적혀 있어요. 그래서 나는 운동해라, 지금 운동해라, 지금 운동하면 언제 운동할래? 이거로 받아들이고 있었는데 훨씬 더 심오한 의미가 있다는 걸 오늘 깨달았습니다. 이제 저희 그 인문학에서 이야기하는 건 대체로 이런 정도의 내러티브예요. 그래서 이런 거를 차분하게 이렇게 전해드리는 이런 역할을 하고 있는데 제가 볼 때 이런 거는 이제 이런 거고 이것을 훨씬 더 임프레시브하게 이렇게 전해주는 게 예술이겠구나 좀 그런 생각을 해봤습니다. 그래서 인문학의 이야기와 예술의 어떤 그런 그 두 가지 부문이 연결된다면은 지금 이런 인류가 직면한 이런 문제에 대해서 훨씬 더 생생하게 설득력 있게 전할 수 있지 않을까 그런 생각을 한번 해봤습니다. 예, 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 주경철 교수님 흥미로운 발표 감사드립니다. 교수님께서는 역사 발전 속에서 바다의 역할과 인류에 대한 가능성을 조망하는 도시에 바다의 오남용으로 인한 현재의 상황을 다각도로 짚어주셨습니다. 이러한 선생님의 발표는 바다를 둘러싼 향후 인류의 방향성에 대해 많은 시사점을 제공해 주시는 것 같습니다. 마지막에 말씀해 주신 인류학과 예술의 만남에 인문학과 예술의 만남에 대해서도 저희 토론 시간에 조금 더 대화를 이어나가 보도록 하겠습니다. 저희 그러면 두 번째 발표자인 존 케네스 파라나다 큐레이터님을 모시겠습니다. Mr. 파라나다, please come to the stage. Thank you. 예, 파라나다 큐레이터님은 영국 세인스버리 센터의 예술과 기후변화 수석 큐레이터로 영국 미술관 최초로 신설된 직책을 맡고 계십니다. 아까 이제 큐레이터님과 잠깐 대화를 나눌 기회가 있었는데 이 기후변화 큐레이터 직함을 맡고 계신 분은 전 세계에 단 3명뿐이라고 하십니다. 그 가운데 한 분을 우리가 오늘 귀하게 모실 수가 있었습니다. 또한 이스트 앵글리아 대학교 산하 틴달 기후변화 연구센터의 연구원으로도 활동하시며 예술과 문화가 어떻게 기후 담론을 형성하고 문화 정책에 영향을 미치며 나아가 지역사회와 제도적 변화를 촉진할 수 있는지를 다양한 전시와 학술 연구를 통해 탐구하고 계십니다.
오늘은 A World of Water, Turning Museums into Rehearsal Rooms for Survivor 이라는 제목으로 발표해 주시겠습니다. Please join me in welcoming Mr. Paranada. Hello, everyone. Thank you for the invitation, distinguished Professor Moon, distinguished Professor Francis Morris, and all of the amazing faculty and students that are in the room right now. I'm so happy and excited to have a discussion with all of you afterwards. So I'm Ken Paranada. I'm the Curator of Art and Climate Change at the Sainsbury Center. And I will be kind of contextualizing the projects that I've been curating at the center in collaboration with scientists, archaeologists, climate communicators, and different disciplines that could spur new forms of imaginary in addressing the climate crisis. So what is the Sainsbury Center? Just to kind of like briefly contextualize the museum I work for. So the Sainsbury Center, you probably watched The Avengers and The Age of Ultron. That one was released in 2015. And so the Sainsbury Center is actually the Avengers headquarters. And so I encourage everyone to come and visit us in East Anglia. It's 2 hours away from London, so it's quite easy to get to. So the Sainsbury Center is a museum designed by Norman Foster in the 70s, and we opened to the public in 1978. The whole idea of the museum is radicality. And so it was the first museum to propose to exhibit different types of artifacts from across the globe with modern and contemporary art. And they called it the living area. So that's the image you could see towards the right side. And so those are like our founders. That's Lisa and Robert Sainsbury. And they donated this amazing collection to the university. And since then, we've been doing all of these radical projects to break barriers between hierarchies, between art histories, and cultural signification. So what we kind of like champion at the center is that art is alive, and that art has this capacity to excite our sensations, our feelings, our intellect, and all of the other kind of like things that feels in our human body. So the Sainsbury Center is quite special because they're the first museum to introduce this role of having an art and climate change curator that dedicates its time, energy, and research in looking into how climate crisis will be the defining challenge of the 21st century. And I think we owe the position to Frances Morris when she declared a climate emergency at the Tate. And I think that's when the John Ellerman Foundation actually sort of realized that it is high time to actually start looking at all of this interdisciplinarity. So one of the goals that we're trying to achieve in the programming at the Sainsbury Center is obviously attaining the Sustainable Development Goals from the United Nations. And this is for 2030. Can you imagine? We have 5 years to achieve all of these different ambitious targets. So just to kind of like contextualize, the Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. The 17 goals are interconnected, and in order to leave no one behind, it is important that we achieve them all by 2030. And obviously, this is an ambitious types of output, but through the power of art, museums, and convening people to listen, to share stories, and to understand each other, and to foster empathy, we think we could achieve these net zero goals and
hopefully a low carbon future. So I also work as a researcher at the Tyndall Center for Climate Change Research at the University of East Anglia, where I collaborate with a lot of scientists, translating all of this data, climate science data, into tangible stories that a lot of our public doesn't have the privilege to access in a daily type of engagement. And so we always kind of like talk about climate change as kind of like, how do we kind of alert people to the problem? And so it's always kind of like, it starts with doom and gloom, right? But our programming at the center highlights hope, active hope at that we can't be burying our heads over the sand. We actually need to face the crisis at hand collaboratively. And hence, what we champion is interdisciplinary collaborations. What does that mean? So it means looking at all of this amazing data that some of our amazing panelists earlier discussed, but also looking at the Anthropocene traps. So the Anthropocene, I'm pretty sure you've heard of the term. It was popularized in the 2000s by Paul Crutzen, who is a Dutch scientist. He won a Nobel Prize for chemistry for this one. And so the Anthropocene traps tells us that humanity has changed the hydrological cycles of the planet, has ultimately changed the weather that we're experiencing. And so with all of these types of data, how do we transform that into exhibition and contemporary art and artifacts to point to this sort of idea that humans are imbricated to nature. They are part and parcel, and we are not separate. So in the research that we've been conducting at the Tyndall Center, we've been looking at how museums can turn into regenerative types of places. And so we've been looking at sustainability star. So if you're studying museum studies, these are the case studies that are available right now in terms of like, how do we make a gallery or, I don't know, an art institution ecologically minded? And so you have all of these different models to look at, the inside-outside model, the sustainability star, and then looking at how all of these types of engagement translates into the exhibition itself is the challenge. So the first climate kind of season we created at the Sainsbury Center was titled Planet for Our Future. And our question was, how do we adapt to a transforming world? The question is obviously kind of related to the planetary boundaries, all of these types of scientific types of discourse on the limits of how we push the planet to its brink. So for the first kind of like climate change season at the center, I wanted it to be accessible, and I wanted it to kind of like offer types of solutions in your daily lives. And so we created an infographic. And so the infographic was actually in collaboration with all of the scientists at the Tyndall Center, and they think this kind of like 6 types of changes in your lifestyle could actually help alleviate our impact to the planet. I'm not sure if it was too successful because some of them are quite, you know, in your face in terms of like eat more vegetarian meals, and some people still struggle to kind of wean off meat. And so what we kind of like try to do at the center is to kind of like offer all of this scientific and evidence-based types of things that actually work. So the first season looked at fossil fuels. And because we know for a fact that fossil fuels are the kind of driving costs of all of this planetary heating and warming. So for this season, we commissioned Paul Coxsedge, an amazing British artist, to illustrate the consumption of coal. So in the middle,
That's a Giacometti figure over there, and hovering on top of it is 7,000 coal that he collected in the last coal mine in Wales. The significance of the 7,000 is he worked with scientists to determine how much coal we consume to light an 80 lux light bulb per year. That's the amount. And imagine how many light bulbs there are in the planet, across the globe. So we consume a lot. And then we also kind of invited Tabitha Rezaire, for example, an amazing French artist, to look at her kind of take on ancestors and deep time. And it's that work over there with the rocks and the screen in the middle. And so she was exploring this whole idea of how the rocks and all of these types of sediments are actually a history of the planet itself, and that our imprints are all kind of part of that sediment. And so the whole notion of removing that barrier, removing that kind of idea that nature is for humans to be exploited or kind of used for advancement is false. Our planet is actually our home, and we only have one. And so I think in terms of getting to that sort of very preachy mode of saying that we need to protect the planet because, again, Mars and Elon Musk's idea of conquering it is far away from the future. What we need to kind of concentrate on is probably solving the biggest problem of our time, which is climate change, and how to kind of change humanity's lifestyle to balance it out with what our kind of nature provides for us. We also collaborated a lot with communities. And so this one is with the farming communities of Norfolk. And it was about creating a sculpture that becomes fertilizer after it's run as an artwork. And we obviously ask loads of different crazy artistic ideas to engage with the farming communities. And one way is basically asking them to pose nude. And then that sort of nude drawing will be the inspiration of the sculptures that was created. And so all of these things are, again, creating a model of how artists could start thinking about metabolic processes, things that gives back to nature, things that actually regenerates our lands and seas. And now I go into the whole kind of maritime imaginary section of the presentation. And so recently, we curated a 6-month programming at the St. Sibyri Center, and the title of the season was Can the Sea Survive Us? And for this particular season, we created 3 different exhibitions across the museum landscape, and one of them being A World of Water, which I curated. So A World of Water is basically inspired by how the oceans and the seas across the globe is basically connected with each other. And the kind of idea is that the whole premise of where we are right now in the world will always be connected to a body of water somewhere else. So in the 4 hemispheres of the planet, it is all connected. And as you could probably see in terms of the visualization presented by our amazing scientist earlier, it's all connected. So in A World of Water, we asked this particular curatorial question: how does water shape the fluid boundaries of culture, memory, and belonging? What artistic, historical, and contemporary imaginaries emerge in response to the rising sea? How can museums and exhibitions hold space for water as living, political, and a spiritual force? And in what ways do coastal and riverine communities inscribe their histories and future in relation to water? So we ask all of these types of questions, and we kind of engage it with
all of the communities that we cater for at the Sainsbury Center. So we're surrounded with a lot of coastal communities that are experiencing loads of issues with coastal erosion. And so the whole kind of starting point of a world of water is very context-based. We wanted to engage Norfolk or Norwich or East Anglia first, as the exhibition explored the whole global problem and the complexities of our oceans. So the kind of exhibition starts with where we are at the Sainsbury Center. So you could see the Google map in the middle. That's where Norwich is. That's where the Sainsbury Center is. And so, as you can see, we're quite close to the Low Countries. So the Low Countries is basically now Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. So there is a historical connection with Norfolk and the Low Countries. So in the 1400s to the 1700s, Norwich was actually the second city of Britain, and it was competing against London. Why? Because we are closer to Amsterdam, Rotterdam, and all of these historic port cities. And so Norwich was built on the wealth of goods traveling from one place to the other. And because back in the 1400s, in the 15th century, to travel to London takes much more time. So if you're in mainland Europe and you want to go to London, it will take 6 days. But if you go to Norwich, it takes a day. So that's why the whole kind of like region prospered because of all of this trade and relationship with mainland Europe. So I also wanted to highlight the Hutch map, which is the first depiction of Norfolk, or the region. And as you can see, it looks like a delta. It doesn't look like that right now, because obviously when the Dutch migrated to Norfolk, or to East Anglia, they brought poldering. They brought how to create dikes, seawalls, and so the whole region was transformed. And because of the exhibition, now the Stedelijk Museum in Amsterdam will be staging a show about Cornelius Vermeulen, which is this 17th century engineer who actually transformed the whole East Anglian region. And in history, apparently, that's the biggest type of landscape transformation. The other kind of like interesting bit I wanted to talk about is the writing in the middle. That one is called The Book of Strangers. And so that one is the kind of historical document saying that Norfolk or Norwich or East Anglia is actually a place of migrants or sanctuary kind of like seekers. So the story goes, because of the prosecution of the Spanish Armada in the Low Countries, some of them kind of like moved to England because there's more affinity, they're Protestants rather than Catholics. And so that's why there's an influx of a lot of European migrants into Norfolk back in the 1400s to the 1700s. Oh, that's also kind of like the Book of Stranger right there. But I wanted to kind of like talk about the concept, mud plume. What is a mud plume? So a mud plume is a naturally occurring phenomena wherein when king tides, so king tides are now this devastating types of waves that enrouches all of these coastal communities. What does that do? It erodes the coastline, and with the waves crashing in, they take the sediments with them. As you could see in the middle of the photo, that's a mud plume. And so again, this is very context heavy for East Anglia. Every December, the king tides kind of like comes into the shorelines of East Anglia, and they devastate it. They eat the shore piece by piece. But what happens is that sediment gets transferred all the way back to the Low Countries. So there is this cycle of sedimentation happening around the North Sea.
And so for the mud plume section, I wanted to kind of like, again, look at that historical connection of England to the Low Countries and how they're historically connected, not just by culture, but geographically. So in the mud plume section, we explored maps. And maps are quite, in the 21st century, I think if you're going to take a decolonized type of lens in interpreting them, they're the symbols of imperial power. And so in the kind of exhibition, I loaned all of these amazing maps from, I tried getting it from the British Museum, but the British Museum's copy were not up to standards. They're all yellowish. And so I managed to find this amazing collection called the Sunderland Collection. And they were very happy to loan all of this historical kinds of maps and atlases to kind of give us a benchmarking of how our ancestors kind of like mapped the place and how they demarcated territories. And so the kind of highlight for the maps that was selected for the exhibition was Sebastian Münster's amazing Geographia. It's from 1540, and in terms of the Google Maps, they actually kind of like still kind of like refer to that type of latitudes and meridians to kind of show the planet. And then we also have all of this amazing atlases that kind of, it's the first one to basically map the North Sea. And so you have Peter Goose, who is a Dutch kind of cartographer. And then we also got Jacobus Hondius, which is the Drake map. This was from 1589, and one of the only copies remaining, I think. So we also looked at Anastasius Kirchner. I think he is super interesting, and you should definitely look at his works. He is from like the 17th century, and in his amazing book called Mundus Subterraneus, he was looking at the interconnection of how islands across the globe connects underwater. So they're all kind of like in the same type of connectivity. And then I also loaned this amazing map from 1960s. So this was Tony Petruccelli and Kenneth Fagg. And this was a commission by Life magazine. And so in the 1960s, Life magazine commissioned these two artists to collaborate. One is an artist, and the other one is a cartographer. And so the kind of commission is like, show the portrait of the planet without the water, without the oceans. And this is like the kind of visual effect. It doesn't look like planet Earth. It looks more like Mars without water. And so I wanted to kind of get that particular image to bring home this image that water and the oceans and the seas are important to the survival of life. And then the second section of the exhibition, everyone studying art history or kind of like sort of 17th century Dutch masters, I think you would love the show, because we managed to get all of these amazing works from the Fitzwilliam Museum with Norwich masters in dialogue. So the whole kind of second section is titled Water, Water Everywhere. And obviously that one is a reference to Samuel Taylor Coleridge rhyme of the Ancient Mariner. And so that's also kind of like a story about travels at sea and being stranded, and the whole kind of story of the albatross. So I wanted to kind of like use that metaphor to understand all of this particular masterpieces from the Dutch and the Norwich masters, and how cross-pollinations of visual forms happen. So I think Francis Morris also kind of pointed out earlier the whole kind of Britannia symbolism. So if you look at George Vincent's Dutch Fair from 1821, you could see the Britannia figure
as well in that sort of painting, and it's still there. It's still in Norwich when you come and visit. And so that kind of scenario that over there, that Dutch painting or the Dutch fair, it's basically kind of telling you the history of Norfolk. So this is where a lot of Dutch types of goods are sold all across East Anglia. And obviously because back then the only university in East Anglia is Cambridge, so paper and all of these types of different types of scholarly materials are imported to the university. And the point of entry will always be in Great Yarmouth or close to Norwich. More seascapes, but then you get the point, the whole idea of how power in terms of maritime kind of innovation was a symbol for dominance and kind of like controlling the sea. So more kind of like art historical works. This one is from J.W. Turner. So J.W. Turner is an amazing artist. We kind of named the Turner Prize after him. And so you could see all of these particular depictions when he visited East Anglia. So he has all of these amazing depictions of the different coastlines of Norfolk and Suffolk. So the last section of the exhibition looked into this idea of in a state of flux, the whole notion that how water transforms from different types of states, from solid, liquid, vapor, and how artists are interpreting the kind of transitions or kind of like the new ways of understanding rising sea levels and ocean acidification and its lack of oxygen and all of the problems that our seas are experiencing currently. So one of the works was by an artist from the Netherlands, and her name is Vibeke Massini. That one is called Blind Men, and it's basically a video work that looks at how a stranded whale in Amsterdam is treated. So apparently, when there is a stranded whale in the coast of the Netherlands, what happens is that it becomes public property, or it becomes sort of like a government asset. So what they do is that they bring the whale into a laboratory, and then in that laboratory, they will start conducting all of the scientific types of pollution analysis. What killed the whale? What is the toxicity level in its body? And for research. But afterwards, what they do with the body, with the carcass of the whale, is that they incinerate it. Because whales are full of fat, and they're full of all of these amazing things that burns really well. And it also tells the story of how humanity kind of fished them to extinction or whaled them to extinction because of before the invention of electricity in the 19th century, people were actually hunting them for their whale fat to kind of transform into candles. And because they're a luxury item back in the days, apparently. And then that also kind of like looks into the Pacific, nuclear testing, the whole notion of how we treat the seas as dumping ground, how we kind of like think that when we throw all of this particular debris or garbage, it will be okay because it's under the sea, we can't see it. And so it's looking at how all of this particular things that we did in history kind of hunts us back in a contemporary moment. I'm just like gonna show some of the exhibition design of the exhibition. So we have a spiral staircase at the center. And so we kind of commissioned an amazing artist to create this spiral type of tap to allude to the hydrological cycles of the planet. So the hydrological kind of cycle is basically how the planet regulates its water system, right? From evaporation to condensation to rain again. And so it's those types of kinds of artists are really good at
creating an image and making it simple and making it accessible to people. Because again, what we want is to engage people to kind of like be interested in the scientific idea behind it. But first, you need an image. You need something to capture the imagination for someone to actually want to learn more about that. So this is like how it looked like. So there was a seawall that we kind of commissioned from Eva Rothschild, and then a room kind of like full of paintings from Maggie Hambling. And then we also had loads of sculptures made out of plastic from Jan Erik Visser. It's a very big show. So I'm just gonna kind of like show you the artists we work with. So this is the spiral tap that we commissioned from this amazing artist collective based in Amsterdam. So the whole notion of water will be kind of a geopolitical problem because access to clean water would be quite political when all of these problems on rising sea levels and how salt water enters into the land, that will change its composition. That means we need more desalination facilities, right? And so they're very much into the future because without drinking water, humanity will not survive, and that needs to be protected and that needs to be cogitated deeply. We also work with Julien Charrier with his amazing works on deep sea mining. So the kind of sharks that you see over there was actually in the Clipperton Fracture Zone. That one is in the Pacific, quite close to Mexico. And that is a hot spot for deep sea mining because apparently that's where the tectonic plates are. And so in those places, it's rich with a lot of rare earth minerals. We also work with Vivian Asher Kurland looking at the whole notion of migration, the sea as a kind of refuge. So she's originally from Germany, but her family experienced the whole Third Reich scenario, and that kind of like led her to move to South Africa. And then from South Africa, she also kind of like got sort of loads of different horrible experiences that she needed to move elsewhere. So for her, the ocean and the sea is a refuge. The whole notion of having a safe zone or having a place you call home is, again, an access to the sea. And if you don't have access to the sea, you will be stranded in a place that you're from. I think that's her kind of take on it. And then we also work with a lot of amazing indigenous artists looking at indigenous cosmologies. So this one is Preston Singletary, and we got this amazing particular glass type of work, and it's a cormorant. Why did we include this? Because seabirds are also part of the ocean ecology. They are part and parcel of that, and we tend to always forget that all of the seabirds rely heavily on the oceans as well. We also work with Owen Eladia, an amazing artist in the Northern Territory of Australia, and this is the Yok Yok spirit. So the Yok Yok spirit is basically this amazing kind of mythological creature. It's part fish, part kind of like human. And the whole idea is that it is the protector of the oceans. And if we have that story to tell, that there is a spirit guarding it, then probably we won't be that much. This is Maggie Hamling, as I mentioned earlier, for kind of like exploration of the shifting sands of the Norfolk coast. This is Eva Rothschild with the canyon and drift to Hosmatian piece that below from her. And then this one we see in Diary talking about the night lash light that was mentioned earlier. And the whole idea of the heating of the planet is caused by this whole idea that we treat the market as the ecosystem, the whole idea of capitalism continuously exploiting the planet without any kind of empathy for the consequences.
And so he also presented a painting about the dams in the Philippines and how they're destroying a lot of indigenous communities' livelihood, but also the landscape itself. We also work with scientists. And so Andrew Watkinson is a former director of the Tyndall Center for Climate Change Research. And the corporate J. Evan, so they presented a kind of collection of different sounds from Boss UFO and how you think that it leads to be kind of like put into an archive, because as the erosion, coastal erosion keeps happening, it's those kinds of like sands will disappear. And then we also worked with ISH editors with Brexit herring. So because of Brexit happening, a lot of fisher folks and East Anglia is affected. Because again, herring doesn't understand borders or territories. They spawn from different parts of the North Sea, but because of Brexit, and now fisher folks hunt fish in the Dutch territory or in the Belgian side. And so again, the whole idea of how we're looking at the ocean as demarcations, as places to control. This one is the decade, which I kind of talk about earlier. The other amazing artist we worked with was Boris Knatz. So that particular chair right there, 65 meters high, that is the predicted sea level rise by 2100. Quite easy, but then I think people get that kind of feeling because it's a vertical chair and it's higher than you, and we need to be at that level if we are to be resilient and to be adapted in a climate change world. We also work with Josh Klein and with this amazing particular video called Adaptation. And it looks into the apocalyptic New York, kind of like when sea level rise happens, what will communities be doing? And so the film is a poetic and hunting tale of survival despite rising sea levels. And I'm going to kind of end soon that this is our amazing kind of programming that happened alongside the exhibitions. So we targeted all of the fisher folks and all of the kind of communities that are most trapped by climate change, sea level rise in the east of England. And then we also kind of created all of these meals to kind of like look at new types of plant that will grow into all of these marshes that will get all of the salt water. So they're looking at what new types of plant we actually utilize. So it's not just doing good, they're offering new types in plants that we can eat, because if the land changes its composition, then the plant that we usually farm for agriculture will also need to change. We also work with our kind of local communities in Norfolk. So we work with a community garden, and we titled the kind of project called Rate Catcher. So it's quite practical solutions. The community kind of created a garden that was a former skip or a former garbage place. But the communities came together and they just kind of offer what we have at the center in terms of knowledge, in terms of like connecting them with artists to design a rain catcher, because the garden doesn't have access to water, and it's in a kind of disadvantaged neighborhood in Norfolk or in Norwich. And so the whole project was made by the community, and it's through creating tiles together. The tiles are then kind of assembled to be a rate catcher. It always rains in England. So this is a perfect harvesting, water harvesting type of device or architectural feature. Though after it's run as an artwork, it goes into the community garden. And so we also had loads of different types of scientific discussions on shared seas. And I'm going to end soon. And so I wanted to just talk about that last bit over there at your lack with ocean.finland sea. So for the research,
for the exhibition, we actually sailed from Brit-Yarmouth all the way to Rotterdam using a fishing smack. And we had to kind of like trace the whole kind of trade routes before, but also look at the transformation in North Sea with all of the wind turbines popping up all across the oceans, across the North Sea. And so the whole kind of idea of how that will impact the biodiversity of our face is quite disturbing. And so in that sort of 360 type of space, we have like a screen that probably as big as the stage right here, and it's circular. And we recreated the voyage that we did, and for the audiences to experience what it feels like to kind of sail the North Sea using a 20th century type of fishing smack. So I think that's where I will end, and thank you again for listening, and so happy to be here and looking forward to your questions. Thank you, Mr. Paranana, for your insightful presentation. 파라나다 프리스님의 발표는 올해 영국 세인스버리 센터에서 기획한 모래세계 걷기포개를 통해서 미술사에서 바다가 어떻게 표상되었으며 또한 미술이 모래세계, 가다세계를 어떻게 재현하고 변화를 위해 역할할 수 있는지에 대해 주요 바퀴 출분적을 그게 우리가 생각해 볼 수 있는 시간이었던 것 같습니다. 자, 이렇게 해서 두 분의 발표를 모두 들어봤습니다. 이어서 2부 토론을 이어가고자 합니다. 자, 발표를 해주신 주격철 교수님과 존 테너스 파라나다 크리크님과 함께 질의를 해주실 이화여대 프란시스 모리스 성자 교수님을 다시 무대로 모시도록 하겠습니다. Well, thank you both, Professor Jun and Kev, for really incredibly fulsome, detailed, provocative, troubling, inspiring presentations. My head is buzzing. But as you were speaking, and then you followed by Ken, I couldn't help but be reminded of this very famous quote by the Italian Marxist philosopher and politician Gramsci, which I think I'd probably encountered 50 years ago, when I was at university, 40 years ago, a long time ago. And he talked about pessimism of the intellect over optimism of the heart. And I have kind of felt in the presentations today that our contributors are esteemed professors who have come from scientific, biological, polar backgrounds, have presented us with an extraordinary barrage of unbelievably scary data. And just this afternoon, you lulled us in the first half of your talk with this idea of the immense potential of the ocean, the potential to have underwater palaces, the potential of extraordinary factory fishing, of the box revolution, all in the name of economic growth. And then you hit us over the head with the devastating and truly horrific accounts of that we're reaching the end of that potential growth. So fishing is on the brink of extinction. No more fish and chips. I mean, can you believe it? But I think what you were saying very, very much concurs with Professor Sun from this morning. And you were very respectful of his knowledge and experience and deep scientific evidence from the polar regions. So I felt that there is really a sense that we, as a planet, we are hitting the tipping points in relation to the ocean. And that made me think very profoundly about something that Daniela said this morning. She was talking about growth.
and the idea of progress. And, you know, it's 1974, Donella Meadows saying, we've reached the limits of growth. And yet now we're talking about sustainable growth. And this is an absolute nonsense. We'll come back to that. I will ask you a question about sustainable growth. But one of the things that Donella Meadows, who is an amazing system thinker, talked about, she talked about how feedback loops work, how leverage points can change things. But she really talked, if we want to change any system, seriously, we need to look at mindset change. We need to look at our behaviors, our values, in order to change systems. And I couldn't help thinking that in fact that's what an organization like the Sainsbury's Centre is doing. I cannot think of another institution in the world that was set up with radicality as the foundational mission of the institution. And the fact that this institution was set up to break the barriers. And breaking barriers is another form of what we touched on, Daniel touched on, about making kin. The importance of forging relationships with human beings, ideas, animals, different species that we haven't had relationships. It's about mindset change. So I think it's very interesting that here's an institution that has founded for the first time this role, which is a curator of climate, recognizing that climate emergency is the defining challenge for the planet in the 21st century. So that means it's the defining challenge for every single person in this room. And so the thinking that this research centre, interdisciplinary, we had a marvellous question earlier about interdisciplinarity. This is how it's happening here and now in Norwich. And it is the only way forward. We have to make kin between science and art. I probably don't need to say very much more than that, but I want to say another phrase that was coming into my head. We've talked a lot about the importance of thinking differently, ecology, but we keep coming back to the economy and this notion of progress. That everybody in this room wants to get richer. We all want to live in a bigger apartment. But the wonderful late philosopher Mark Fisher noted I think with huge perception, that it's kind of easier to imagine the end of the world than it is to imagine the end of capitalism. And in a way, that for me is the elephant in the room, is the systems, the values, the notion of progress. How do we find what is better in our lives, in our families, for our nations? And that's the big worry about China. You know, that ultimately it's all about who controls the power. And that power is economic power and it's geopolitical power. Anyway, that brings me to answer your question, because you asked us a very important question, which was humanity's final hope or the stage of its demise. I kind of think you answered that, but I want to, because you talked a lot about economy and boxes, do you have any sense around that notion of sustainable growth? What would that look like for you? 문제는 제가 제기했습니다만 그거에 대한 답까지 준비는 못했습니다. 어쨌든 이제 그것도 중요하겠죠. 굉장히 심각한 문제에 우리가 직면해 있다. 특히 이제 우리나라 같은 경우가 아마 인류 역사상 다 두 번 다시 찾아볼 수 없을 정도의 아주 굉장히 놀라운 경제적 손실을 이룬 건데, 뭐 이게 일단 연결이 된 문제겠죠. 근데 이제 그러다 보니까 우리 자신이 가지고 있는 것이 성장, 뭐 진보 이런 것들이 더 이상 비판할 수 없는 굉장히 중요한 가치라고 하는 것을 우리 스스로 이제 그냥 간직하고 있는 것 같아요. 근데 이제는 드디어 과연 그런가, 그것이 과연 그런가 하는 것에 대한 진지한 질문을 돌릴 때가 됐다고 생각을 합니다. 그래서
그렇다고 해서 아주 극단적으로 GDP가 반쪽이 나도 괜찮다. 이런 건 너무 무책임한 이야기라고 생각을 해요. 우리가 아직도 빈곤의 문제라든지 뭐 이런 것들이 충분히 우리가 고려해야 될 그런 상황이고, 그래서 이 두 가지를 동시에 생각을 해야 되기 때문에 제가 여기서 좀 선생님 그 질문에 대해서 어떤 답이 있는 건 아닌데, 한 가지 그냥 이런 방향으로 좀 생각을 해야 된다라고 하는 것은, 이제는 그냥 이렇게 양적인 무조건 이거 성장을 할 것이 아니라 좀 현명한 성장을 해야 된다. 그러니까 우리가 이 좀 더 안정적이고 이 환경을 생각하면서도 행복할 수 있는, 사실 이제 이 이야기를 하는 이유가 지금 뭐 예컨대 우리나라 사람들 그렇게 굉장히 엄청난 경제적 발전을 이뤘지만 세계에서 제일 불행한 민족이라고 지금 이야기를 하고 있잖아요. 그렇게 놀라운 성취를 이뤘는데도 왜 이렇게 사람들이 힘겨워하고 불행해할까? 이제는 좀 더 큰 여러 가지를 고려해서 이런 문제들을 생각해서 과연 우리는 어디로 가고 있는가, 무엇을 위한 발전인가, 이런 거에 대한 아주 좀 현명한 발전을 위한 그런 생각을 좀 해야 될 때라고 생각을 합니다. 그런 점에서 뭐 인문학도 중요하고 예술이 자꾸 이게 너무 아름다운 결론을 향해서 가고 있는 것 같은데 실제로 그래요. 그러니까 인문학적인 어떤 기여가 있을 수가 있고, 그거에 대해서 우리가 생각하지 못하는 어떤 그런 점들을 예술이 짚어주는 것이 있기 때문에 그런 것이 이제 우리가 좀 전에 말씀드린 그런 방향으로 우리가 사고를 하는데 굉장히 중요한 기여를 할 수 있다고 생각을 합니다. Thank you. There's a phrase in English, or maybe it's an American phrase, which is called "pass the buck." Do you know what this means? It means like you just hand the problem to somebody else. So we're going to hand the problem to the cultural sector now. You obviously, Ken, you have. There was a question earlier from a very nice student artist asking about collaboration between disciplines. Here we have in the Sainsbury's Centre in Norwich a really good example of that kind of interdisciplinarity. My question is that observing the speakers today, I sense that there are two languages at work here. There's a kind of scientific language which is quite data ground, quite prosaic, precise, and therefore it can't be kind of like, you can't misinterpret it, but maybe it's not terribly evocative. And then there's this wonderful open linguistic field of culture, where Daniela is inventing wonderful terms that have etymology that goes to philosophers and great thinkers and is very enriching. But is there an essential difference, Ken, in your view, between the kind of scientific and the artistic imaginary? Thank you for that question, Francis. That's really fascinating. I think there is that language that sets a balanced tone to kind of invite a regular kind of visitor, doesn't know anything about art or culture, but there is that kind of, because we love stories, we love words that kind of resonates with us, right? That's the power of poetry, that's the power of literature. It takes us to a particular feeling that we think is only kind of like viable when you're in a, cinema, or when you're listening to Mozart, or whatever types of things you do. But climate communication, I think, is a valuable tool for a lot of hard scientists, because climate communication kind of leads you to tell about the facts and figures in a way that is accessible, in a way that is not jargon heavy, but it actually uses, kind of like standard types of way to communicate without making the public feel dumb or kind of stupid for not understanding what hydrology is. But it's also about clarity or clarifying things. We're not averse to obviously using big scientific ideas, but the idea is that as a curator, you need to explain that. You need to kind of like clarify that, not dumbing it down, but explaining it to a reasonable average person.
Okay, great. I'm going to, in a minute, suggest we open the thing up for questions, but before we move on, I thought, Professor Sun, you were fantastic this morning, or earlier this afternoon, in the precision of your description of the planetary fate through the lens of our oceans. But you also suggested that we should take some simple actions, that we could all, maybe we stop using plastic straws, we use paper straws. Maybe we stop buying things in plastic bags. Before we move on, I just want to ask both of you, both of our speakers, what would you give up now, and what would you recommend our audience stop doing now in order to aid our planetary welfare? He was taking a nap. Do you want to go first, Ken? Okay. Dang, there's a lot of things we could do, right? Small things. Okay. I think one or two. Okay. One thing that I think would make an impact is when we stop buying new iPhones every time it is released. Yes. I think that one. Make that your ambition. 바다 생물에게 가장 큰 영향을 미치는 게 사실은 뭐 우리 빨대 뭐 이런 거는 워낙 그 상징적인 사진 때문에 그게 굉장히 심각하다고 생각하지만 사실은 그것보다는 그물, 그물이거든요. 그물을 그냥 어부들이 그냥 버리는 것이 그렇게 큰 영향을 미치고 있다고 그러는데, 그렇다면 그거 쓰지 말고 우리는 그러면 참치 먹지 말자는 얘기냐, 그건 아닌데 그거를 좀 개선을 했으면 좋겠어요. 그래서 당장 멈추자는 건 아닌데 그물을 좀 누가 이 공학 하시는 분들이 이 한동안은 굉장히 탄탄하지만 결국은 바닷물에 녹는 그물을 좀 누가 발명을 해주셨으면 좋겠습니다. 그래서 그 위험한 그물을 조금 빠른 시간 내에 중단했으면 하는 약간 상상에 가까운 생각을 해봤습니다. 만약 공학도가 여기 와 계신다면 교수님께서 굉장히 흥미로운 프로젝트를 저 던져주신 것 같습니다. Can I just intervene? Sorry, I asked you what you would give up. What will you give up tomorrow? Nothing. How about you, Professor? I've given up a lot of things. Well, I think it's. I've been taking the subway in Seoul. A subway over taxis, walking over subway. I've given up salmon. I've made a more vegetarian diet. I try not to take plastic bags when they're offered to me in supermarkets. I take the ferry across the ocean to go on my holidays rather than fly. Any number of things. It's easy. LED lights. You saw the coal that it takes to drive an ordinary light bulb. Yeah. So consciousness, activity, action, responsibility. Yeah. I have another easy suggestion, and it's basically just deleting an email you don't need. Because apparently those kinds of data that we have on our phone, photographs that we don't like really, it's just kind of like, consuming all of this computing power, and computing power requires a lot of water, a lot of resources, and so it's just deleting things you don't need on your phone. I think we should ask you, Ken, to put a recommended list of things to do that will make us all feel much better about our situation. Like what your center is doing right now. Yeah. Okay. Can we open up the conversation?
please. 오케이. 프란시스 모리스 교수님께서 사실 무대에 올려오실 때부터 당부하셨던 게 본인이 말씀을 하시는 것보다 청중으로부터 조금 많은 얘기를 듣고 싶다라는 당부 말씀을 주셨습니다. 그래서 저희가 시간이 촉박하지만 그래도 청중분들로부터 좀 다양한 질문을 받는 시간을 가져보고자 합니다. 질문을 가진 청중분께서는 손을 들어주시면 마이크가 이동하겠습니다. 네. 저는 이제 파라나다 기획자님께 질문 드리고 싶습니다. 너무나 재밌게 들었는데요. 특히 이제는 이제 전시 설명을 하실 때 제가 어떤 면에 있어서 이제 기존의 어떤 생태 문제라든지 환경 문제를 굉장히 로컬의 입장에서 어떻게 그것을 좀 더 이제 확장하는 방식으로 할까 이런 식의 제가 쭉 그 트래젝토리를 이렇게 봤는데요. 흥미로운 것은 뭐냐면 이렇게 나중에 이제 17세기 그때가 나오는 것이 사실 식민지가 굉장히 확장되던 시기잖아요. 네덜란드 같은 경우도 그렇고 그리고 뭐 영국은 확실한 것이고 근데 이상하게 나중에 이제 작가분 컨템포러리 아티스트가 쫙 나왔을 때 뭐 레퓨지의 문제라든지 아니면 다이아스포라의 문제가 좌르륵 나오는데 왜 그 사이에 어떤 면에 있어서 뭐 식민주의라든지 아니면 글로벌라이제이션이라든지 아니면 다이아스포라 문제라든지 어떤 면에서 포스트 콜로니얼리즘이라든지 아니면 마리타임 히스토리 그래서 뭐 예를 들면 폴 길로이가 말했던 블랙 아틀란틱 같은 그런 이슈에 대한 것은 사실 다루지 않으셨는지 그러니까 어떤 면에 있어서 기존의 어떤 역사 아니면 뭐 에티몰로지라든지 아니면 뭐 서사 감각 같은 거를 뒤집어 엎어서 다른 방식으로 이야기를 이렇게 하시려고 이렇게 하신 거는 제가 이해가 됐는데 막상 그런 어떤 비판적인 역사 그러니까 이론적인 역사에 대해서 인게이징을 하지 않은 거 있잖아요. 충분히 대화하지 않은 것이 선택이셨는지 그러니까 선택이셨는지 아니면 엑시비션의 어떤 스케일상 필요에 의해서 하신 것인지 그것에 대해서 좀 설명을 듣고 싶습니다. Yes, thank you so much for that question. And in terms of the limitations for the kind of exhibition, it was all based on the resources that we have at the museum, which type of loans we could get, which types of artists or philosophers, writers we could invite for the publication. So I deliberately didn't talk about like the social and kind of like historical types of narratives about the show because we have a book that you could just grab. I think it's available on Amazon. But the whole kind of research was basically collaborative. So it was not just me. It was with the other scientists at the center, at the Tyndall Center, but it's also in collaboration with partners like Soren Brothers, for example, at the Royal Ontario Museum. And we also kind of consulted Jennifer Newell at the Australia Museum. So those are like the other places with climate change curators. So they kind of like are also exploring all of these types of problems. But the whole idea of starting the story in a local place actually creates the difference because the people that lives there will come to you for resource or will come to you to kind of ask about things that they could do. And so in terms of more kind of intellectual heft, I could send you the PDF of the book. 자, 다른 질문 받겠습니다. Hello. Thank you all of you for great presentation today. Yes, it's very inspiring. It's interesting that today's symposium is hosted by the College of Art and Design. So it provides actually a very different context comparing to a one that could have been hosted by the Department of Science or Sociology. So we would like to know how art can empower the research, like how we can utilize art as a research methodology rather than just simply visualize the data, rather than simply like applying
applying the artistic approach to call the attention of the general public, that's not something we want to do. And I was very impressed by the first session that the director Simon mentioned, the initiative that art research can take. So my question is that Francis Morris also touched a bit, the multidisciplinary research, how does it really work? From an artist's perspective, what do you want from scientists? And scientists, how do you think the artist could help you? And then for the curator, Mr. Peronada, you actually talked a lot. But then the further question is, how did it work out? Like the audience perception, and then does it really deliver the message? Or the message could be overwhelmed by the form of the contemporary art? That was thank you. Thank you so much for that question. The first one was about collaborations, right? How is the process? What does artists learn from collaborating with a scientist? So at the center, we usually have artist residency. So please do apply, go into our website and look at our seasons. We have big questions, and if you have an amazing kind of like perspective to address that question, then usually probably you'll be invited for an interview to be the next artist in resident. So the artist residency, or the collaboration with artists and scientists, usually starts with an open conversation. So it's kind of like setting expectations, right? So what are the goals for the artist? What are like the gaps in their type of skill set? Because usually artists are trained in, you know, kind of amazing kind of skill sets of imagination, materials, how to kind of create that visual language. But for scientists, what they kind of like are interested in is the hard and fast kind of like facts that you cannot sort of interpret imaginatively. So I think there is this amazing book by C.P. Snow, and it's called Two Cultures. So in that sort of idea of merging and bridging art and science, the artist learns a lot from working with scientists, and scientist learns a lot from working with artists. Because again, it's the mindset, right? When you kind of like have that type of interdisciplinarity, that whole notion that you could bridge your left side of the brain with your right side of the brain, then it creates a new form of looking at the world, understanding how we live with it. And so I think that's usually the process that we do at the center. We set that kind of managing expectations, but also what are the goals and outputs of the project. So it's not just about kind of like, you know, interpreting data. It's also kind of like deeply understanding the methodologies of how scientists kind of like construct the whole data sets, but then the artist also kind of teaches the scientist how to kind of like do that effectively without all of their particular jargons. Because scientists are obsessed with numbers, and usually that doesn't really translate well with your average reader. They just want, you know, kind of like, what does that mean for me? But then scientists explains it with number, but then without like the, you know, what is the actual impact? Your second question was about how it worked, right? So at the Sainsbury Center, our climate change seasons were the most attended ones, which was kind of like interesting because I taught the region, in East Anglia, it's actually a Brexiter place. And I've always taught that they're not concerned about climate change because, you know, usually therefore, let's regenerate all of this kind of like coal factories from the Victorian times. They don't want to kind of like stop growth. But it seems like when we started doing all of our climate change season, a lot of people from the local areas started kind of flocking the center and started kind of like asking more, asking kind of like solutions, asking ways to collaborate, and I think it's quite successful in that way. So for the C season, that one was the most well-attended one so far. We got 50,000 people to the doors of the museum, and Norfolk is quite a small type of place. We only have around 900,000 people living in that place. So 50,000, that's it, around, I don't know, 15% of the population went and see the show.
질문 조금 더 받아보겠습니다. 제일 뒤쪽에 먼저 힘드셨거든요. 네. I have to say thank you for all the speakers. I was actually enjoyed all sessions, and I was very inspiring, and I thought it was useful because I came from the art background, and I'm working for the corporate sustainability actually. So today's session was very inspiring and also very curious. So I wanted to ask you guys about what will be the main reason of the art institution is taking care of those topics like climate change or sustainability. I was wondering, is it because of that you want to make a dialogue with the audience and the visitors, or you want to inspire or encouraging the sense of the responsibility of the all the institutions or artists or all the composers of the art market in broad sense? Can I just offer a couple of comments on that first? Just because of the decision we took at Tate Modern to declare a climate emergency, and we did that, I think, because we felt that in this situation, institutions have the same responsibility that individuals do, but they have more power, and that although institutions aren't culpable necessarily, we're not coal mines. We're not extractive industries. We are responsible. We're all responsible for being good citizens and nurturing our planet. So it's a very simple decision that in a moment of crisis, an institution would serve its citizens by taking the right decision. And I don't know, for me it was a no-brainer. I'm surprised that other museums across the world are not taking the same action, because I think if you represent your audience, you want to behave in a respectful manner towards your communities and support them in what they need to do. 아니, 이 기회에 그냥 한 가지 좀 묻고 싶은 게 지금 이야기하는 그런 것들이 예술이 어떠해야 한다라고 하는 이걸 많이 이야기를 하고 있는데, 그럴 때에 이 예술가들이 그러면은 과연 어느 정도 과학기술 지식, 종교 지식, 사회과학 지식을 알고 있어야 하는가? 이분들은 정말 그것들을 다 충분히 이해하고 있고 그것을 녹여서 작품으로 하고 있는가? 협업이라고 하는 것이 도대체 어떤 수준인가? 약간 이런 거에 대해서 실제로 일하시는 분들이 어떤 정도의 그런 것을 갖추고 지금 일을 하고 있는지 그게 좀 궁금하네요. I think Mr. Paranada, you can answer. Yeah, thank you for that amazing question. So I think the question basically is about why museums and why galleries are doing all of this hard work of creating climate change programming to build resilience and different types of adaptation strategies. Why? Because museums needs to be useful to society. It is a civic place where we kind of ignite our imagination, but we also learn from the past, the present, and the foreseeable future. And so climate change is something that is kind of imminent. It's happening currently, and we know that for a fact. And so I think that's why museums are the place to kind of activate these things, because it is an interface, right? When we go to a museum, you see a Salvador Dali, you see a particular artist, it haunts your dream. It kind of it becomes a reference point. It becomes kind of like a thing for you to describe what you're feeling. And so I think if museums across the globe and galleries start doing all of this amazing programming about telling us that humans are causing trouble to the planet, and if they understand that the planet is our home, it's not like, we could move to Uranus or, Mars. It's the only habitable planet for humanity. And if we understand that core principle and fact, I think the planet will thrive, and we could coexist together with all of the other kind of life that exists in our Earth.
asked two professors choose question about the artist background in scientific. Did you hear the second part of the question? How about so a lot of days these museums require the artist to have more collaboration with scientists and researcher, and from his perspective, how this kind of collaboration, how much of backgrounds these artists should kind of build up for this kind of collaborative projects. I think that's the summary of the So in terms of that question, in my experience at the Sainsbury Center, usually the artists are already kind of engaging with a climate question. So for example, with Ivan Morrison for the kind of commission on working with farming communities, he already has a background in terms of farming because he's from a farming community, a farming family, and he knows how to kind of create all of this fertilizers that is not derived from fossil fuels. So fossil fuels is the main ingredient for modern kind of fertilizers, right? With nitrogen and potash and all those things. They're all derived from fossil fuels. And so for Ivan Morrison, he has this kind of idea that we shouldn't be subscribing to those fossil fuel types of fertilizer. We could create an organic one that is actually sourced from the local people that grows our food. And so, the artist that we select has a question, has a vision, and then we just kind of ask the scientists to aid and develop the whole kind of idea further using scientific methods. How do we create fertilizers that are actually not derived from fossil fuels? So it's that type of collaboration. We connect them. And so that's the beauty of curating. It's kind of like understanding the personality of the artist, the personality of the scientist, how generous they are with their time, with their energy and knowledge. Because it's all about sharing. It's all about sort of telling stories, telling best practices, telling how we feel about climate change, basically. Once that becomes normalized, I think, the planet will be greener. 네, 저희가 하나 정도 질문을 좀 다뤄. 아까부터 뒤에서 이렇게 간절하게 손을 드셨기 때문에 저희 갈색 자켓 입으신 청중분께. 네, 프랜시스 모리스 교수님께서 실천적인 부분에 대한 질문을 발표자분들한테 던지신 걸 보고 저도 거기에 대해서 조금 더 확장적인 질문을 드리고자 마이크를 잡았는데요. 저는 이제 이 미술사학과 졸업생이고 기존에는 이제 박물관과 미술관과 같은 그런 기관에서 일을 하다가 지금은 갤러리에서 전시를 맡고 있습니다. 그래서 지금 얘기를 쭉 들어보면은 사실상 일반 기관, 그러니까 정부 기관의 출연을 받고 있는 그런 미술관을 베이스로 했을 때는 많은 부분에 있어서 그 이슈에 대한 내용에 굉장히 충실하게, 예를 들어서 이제 기후나 기후위기, 환경에 관련된 주제를 다룬다. 그러면 거기에 대해서 굉장히 충실하게 다룰 수 있는 반면에 제가 지금 현장에서 일하고 있을 때는 주로 이제 갤러리나 이제 많은 부분 미술의 영역이 스펙타클한 것들을 만들어내는 것들에 집중하다 보니까 재료에 대한 어떤 선택에 있어서 이게 환경적인 부분을 고려하기보다는 어떤 면에서 우리가 더 뛰어나게 많은 엄청난 스펙타클의 어떤 환경을 보여줄 수 있는지를 서로 경쟁하는 데 더 많이 저희가 집중할 수밖에 없는 현실이 있다고 생각을 하고, 전시뿐만 아니라 특히 이제 해외 유수의 인터내셔널한 아트페어에 나갈 때 보면 그때 배출되는 정말 친환경적이지 않은, 더 이상 재활용 가능하지 않은 이제 배출 쓰레기들이 어마어마하게 나타나잖아요. 그런 부분을 저희가 그냥 간과한 상태로 그 작품에 얼마나 마감이 잘 되어 있는가, 부스가 얼마나 아름다운가, 이런 것들을 서로 경쟁할 수밖에 없는 그 환경에 놓여져 있다고 생각을 해요. 그래서 제가 드리고 싶은 질문은 이것과 관련해서
한국에서도 뭐 예전에 그 쓰레기라고 하는 제목의 전시를 북서울 시립미술관에서 연 적이 있어요. 이제 그런 이제 전시 같은 경우는 이제 그 전시의 주제에 맞춰서 시간 관계상 조금 짧게 네, 좀 빨리 하겠습니다. 전시 주제에 맞춰서 일종의 작가들에게 일종의 친환경적인 전시를 만들 수 있는 전시의 설치와 철수까지의 완성되는 과정에 있어서 일종의 약속을 한다든지, 그래서 그 약속에 있어서 어떤 재료를 사용하지 않는다든지, 아니면 이 과정을 그 전시의 일부로서 어떻게 가지고 올 것이냐에 대한 문제에 있어서 지금 파라나다 그 큐레이터님께서 기획하신 그 전시에서도 혹시나 그런 식의 서로 공통된 어떤 약속, 자율적인 약속이 있었는지도 좀 궁금하고, 그 전시 설치와 철수의 과정에서 특별히 뭔가 서로에게 주문을 했던 내용이 친환경적인 내용의 주문이 있었는지 궁금하고요. 두 번째는 이제 프란시스 모리스 교수님께서 갤러리 기후연합 의장이라는 거를 이번에 처음 알았어요. 그래서 혹시 그 갤러리들에게 의장님으로서 뭔가 제안해 주실 수 있는 그런 것들이 있을지도 궁금합니다. Can I maybe I can respond briefly. I know we're running out of time, but I'm going to give a plug for the Gallery Climate Coalition, which is a tiny organization with a mighty reach, 20,000 membership organizations across the world. What the Gallery Climate Coalition do is they provide for your museum, your studio if you're an artist, your gallery if you're a commercial gallery, your collection if you're a private collector, a set of completely free resources and a toolkit for massively reducing your carbon emissions. And one of the things that the organization provides is called a carbon calculator. It will tell you what you're spending in terms of emissions on how you package your work, how you transport it, how you light your galleries, how you operate your gallery controls, how you build your exhibitions, and then it will give you different categories of how you can cut those emission costs. It's a completely free service, and all galleries, collectors, artists and museums across the world are encouraged to do it. And if they all did it, it would have a huge impact on the environment, because the art world is a huge polluter. We rule the waves, we travel the world, we spend vast amounts of money on art, and every single art fair is a giant pile of rubbish. So it can absolutely be done, and it should be done. There's no reason why all museums and galleries should not follow that advice. So please, any of you who do work in the sector, just go online, it's all there. You'll join an extraordinary and growing community of people who are very, very dedicated to greening the art world. Thank you, Francis Morris. 질문이 굉장히 많으실 걸로 알고 있는데 저희가 시간 관계상 토론 자체는 여기서 끝맺음을 하도록 하겠습니다. 하지만 끝나더라도 혹시 이 발표자분들께 질문이 있으시면 개인적으로 와서 또 얘기를 조금 이어가시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 2부 토론 순서를 마치고 심포지엄 폐회를 위해서 이화여자대학교 조형예술대학 문경환 학장님을 다시 무대로 모시도록 하겠습니다. 굉장히 장시간 어떻게 보면 너무 피로도가 높으실 텐데 너무 좋은 발표와 오늘 토론이 이어지면서 점점 더 열기가 뜨거워지는 것 같습니다. 그래서 제가 오늘 이제 올라와서 마무리 지으면서 그 다음 세션, 그러니까 내일 행사도 잠깐 소개를 드리려고 하는데요. 네. 저희가 이렇게 의미 있는 심포지엄을 기획하면서 지금 저도 개인적으로 드는 생각은 이미 오늘이 저희가 생각하는 미래에 와 있다라는 여러 가지 이야기들을 통해서 많은 학생들과 저희들이 깊은 생각을 해야 되는 이 지금이라는 이 순간이 얼마나 중요한가 그런 생각을 했고요. 이 심포지엄 준비하면서 학생들 그리고 또 다른 참여를 하시는 분들을 잠깐 소개해 드리겠습니다. 저희가 내일에는 그 치트라 해안의 어떤 구성과 형성 방식을 분석하는 그 도시 생태에서 인간과 환경의 관계를 어떻게 매개하고 있는지 이런 연구를 하고 계시는 호주 국립대학의 그 치트라 교수님의 발표가 내일 1시부터 이제
진행이 있고요. 그다음에 동시대 현장에서 활발히 활동하고 있는 4분의 독립 큐레이터들이 저희 학생들과 9월 초에 만나서 이 심포지엄에 관련된 주제로 그 워크숍을 진행을 했고요. 내일은 그 독립 큐레이터 백지수, 유승아, 유지원, 최주원 씨와 학생들의 워크숍이 진행됩니다. 그 오늘 나누었던 담론들을 이어서 실천적인 가능성을 모색하는 시간이 될 것 같아 매우 기대가 되고요. 오늘 이 자리에서 이제 이것으로 심포지엄을 마무리하면서 이 심포지엄을 위해서 헌신해 주신 독립 큐레이터 임수영 연구원님, 그리고 작가 최희정 연구원님, 서양화 영상예술 전공의 대학원생들, 그리고 조형예술대학의 교수님들과 행정실 선생님들께도 깊은 감사의 마음을 전합니다. 다시 한번 오늘 이렇게 긴 시간 참석해 주신 모든 분께 감사의 마음을 드리고요. 그리고 지금 저희 이 세션을 마무리하면서 늦게까지 남아 계셨는데 다 같이 오셔서 함께 기념사진을 찍는 것으로 오늘의 심포지엄을 마무리하려고 합니다. 감사합니다.